أهلا بكم. تمر روسيا بأزمة اقتصادية خانقة، ففي ظل تراجع أسعار النفط دخلت البلاد اليوم في نفق مظلم. الروس يستشعرون تداعيات الأزمة في حياتهم اليومية ويحاولون التخفف من عبء عملة متآكلة بأية وسيلة، حتى لو كانت سيارة بورش. معدلات التضخم تجاوزت 9%، والعملة المحلية فقدت أكثر من ثلثي قيمتها أمام الدولار منذ بداية هذا العام. يستشعر الروس وطأة الأزمة الخانقة، فماذا يفعل الأغنياء منهم؟ يتجهون نحو شراء السلع الغالية مثل السيارات الفخمة بحثا عن وسائل تحمي مدخراتهم المهددة بالتبخر. فبحسب وكالة بلومبرغ، سجلت مبيعات سيارات بورش في روسيا نموا وصلت نسبته إلى 55% في نوفمبر وحده، أي في الفترة التي شهدت هبوط الروبل بنسبة 19%، وذلك في وقت ارتفعت فيه مبيعات سيارات اللكزس بنسبة تجاوزت 60%. وأرجعت بلومبرغ هذا الإقبال الكبير على السيارات الفخمة في روسيا إلى عدم ارتفاع أسعارها سوى بنحو 5% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وهي نسبة تبقى اليوم أقل من معدلات التضخم في البلاد. ووسط التوقعات باستمرار انخفاض الروبل مع قدوم العام المقبل، يرى المحللون أن أسعار السيارات في روسيا ستتجه نحو الارتفاع خلال الأشهر المقبلة. يشار إلى أن مبيعات السيارات الجديدة عموما في روسيا تراجعت بنسبة لامست 12% في الأشهر 11 الأولى من هذا العام، وذلك في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وتباطؤ الطلب المحلي. وللمزيد حول الملف الاقتصادي الروسي ينضم إلي في الاستوديو الدكتور تيودور كراسيك، المستشار الأول لمجلس الأعمال الروسي في دبي. أهلا وسهلا بك دكتور. بداية، المأزق الهائل الذي يقع فيه الاقتصاد الروسي اليوم إلى أي مدى يكشف عن هشاشة اقتصاد قائم بكليته على النفط؟ I think it's very true that the Russian economy is a mono economy based on oil, and it is because of the drop in the price of oil and how long that's going to go on for will impact Russia for quite a while. But what is really happening is that the Russian economy is trying to diversify itself away from international exports, particularly from the West, and to shift that import base from other countries within Asia. So it's a switch from west to east, and that is part of the process during which the ruble will decline considerably, but will recover in the coming months. لكن دكتور، في هذه المرحلة الروبل ينهار، ومحاولات انعاشه بما في ذلك رفع الفوائد بشكل كبير من قبل المركزي بهدف نظريا أن يحتفظ الروس بعملتهم لم يفلح في وقف النزيف. يعني حصل تحسن بعض الشيء ومن ثم عاد التراجع. لماذا؟ The decline in the ruble, of course, is, and with the central bank intervention with the raise in interest rates, these measures economically take time to settle into the system. When the interest rates were announced by the central bank, this of course had an immediate impact on the ruble, where it dove down to 80 and has since come back up to 60. Now, this is an important point here, is that Russia has a lot of other tools in its toolbox in order to help stabilize the ruble and to help generate more development of industries and so on internally. هل تتوقع أن تقوم روسيا ببيع الذهب في وقت قريب، وكيف يؤثر هذا على الأسواق؟ I think that Russia will move towards its gold reserves in order to prop up the ruble and other industries. Russia has one of the largest gold reserves in the world. They were prepared for the ruble to crash because they had been purchasing gold all the way up into this point throughout 2014. So they are preparing for this type of transition within the Russian economy. دكتور، ما مصير ديون الشركات في القطاع الخاص، ديون الشركات بالدولار؟ هل اليوم مخاطر عدم قدرتها على السداد أو تخلفها عن السداد قائمة؟ The issue of default for Russian companies is an issue that's looming out there, but the Russian government seems to think
that it can weather this storm, particularly when it comes to Ukraine. They're also part of this is political. They want Ukraine to enter bankruptcy any day now. They know that the IMF is not going to bail out Ukraine. So it's a game that's being played on a regional level, and ultimately it does impact Western Europe. طيب دكتور، ومن ينقذ روسيا؟ يعني اليوم تقول أوكرانيا لن تجد من ينقذها، من ينقذ روسيا؟ اليوم روسيا هل تستطيع أن تلتفت إلى صندوق النقد الدولي أو إلى البنك الدولي؟ I don't think that Russia's in any position to go to the World Bank or IMF. However, Russia has a lot of allies in and around Eurasia. Don't be surprised in the near future if there are certain countries who come to Russia's rescue, and particularly in corporate realm or in the energy industry, where there is investment made that will help Russia along in this difficult time. دكتور، أخيرا، التقرير السابق الذي شاهدناه بيّن أن الروس يشترون في هذه المرحلة السيارات الفارهة على سبيل المثال، ثمة نمو كبير في مبيعات هذه السيارات. ماذا يعني هذا الأمر؟ هل هذا يعني بأن عملتهم اليوم أو نظرتهم إلى عملتهم هي نظرة إلى عملة تفقد قيمتها وقد تصبح بلا قيمة؟ I think that what we're seeing, particularly in Moscow, because that's where all the reports are coming from, that a majority of Russians who have rubles still are trying to invest in high-priced ticket items as a way of putting their investments somewhere in an item that will retain its value. At the same time, however, we have to remember that within Russian culture, that Russians are very tough people, and they are able to actually weather the storm. They've gone through bad times, they've gone through good times. Now they're swinging back to maybe bad times, but they have a power within them with the church and with the state that allows them to weather this storm. So I think we need to understand the Russian position more philosophically, just besides the fact that they may be buying up expensive luxury goods. الدكتور تيودور كرازيك، المستشار الأول لمجلس الأعمال الروسي، شكرا جزيلا لك. شكرا.